coinanka dhaqaaq fiican sameeyay waxaa ka mid ah sida coinka SKYAI ama SKYAI. coinkan hadaa fiirno xarna mar walbo in oo dhaqaaq fiican uu sameeyo. hadaa fiirno coinanka oo top gainers ah waxaa soo kale aan ku aragnaa coinka SKYAI. waxa waaye si loo joogo dhaqaaq fiican ayuu sameeyaa. coinkan marka muxuu yahay, muxuu qabtaa, isoo kalena mustaqbalkiisi muxuu haboon yahay in oo indhaha lagu hayo ama maalgashi lagu sameeyo mise kuma haboono. coinka SKY saa ujeednaa pricekiisa wuxuu maraa dhibac 31 senti. maanta wuxuu dhaqaaqay ilaa iyo 13% ayuu dhaqaaqay. market capkiisa waxa waaye 311 milyan oo dollar ah. market cap fiican ayaa ku jiro, maaha wax oo 100 milyan ka yar. marka waxa waaye xogo market capkiisa uu macquul u yahay. soo kalena coinkaneti hadaa fiirno exchange-yada iyo meelaha ku jiro waxaa ka mid ah Get.io, HTX, Orbit, OrangeX, Maxi ayuu ku jiraa. laakiin exchange-yaasha waaweyn sida Binance ahaan uguma jiro. hadduu ku jirona waaye wuxuu ugu jiraa qaab oo perpetual ah ama future ahaan ayuu ugu jiraa, laakiin weli sportka maan la soo gelinin. coinkanet marka muxuu yahay project ahaan, wuxuuna ku salaysan yahay. hadaa fiirno website-kood waxayna leeyihiin bridge AI to blockchain future, macnaha in AI-ga lasoo geliyo mustaqbalka oo blockchain-ka. hadaa hoos u degno waxaa arki karnaa sida ay u shaqeeyaan. extend MCP aggregated on-chain data services. we provide a protocol extension for AI-enabled blockchain ecosystem. soo kale waxay provide karaan open and easy to use platform for blockchain MCP services. so playground-igood meeshaan ayay ku sheegayaan waxyaabaha servicesooyinka ay qabtaan. xiro marka in AI-ga blockchain-ka loo soo gudbiyo ama mustaqbalka oo blockchain-ka ayagoo isticmaalayo MCP. MCP marka muxuu yahay? waa model context protocol oo fududeynayo in AI-ga third parties-ka ay isticmaalaan integrated ay ku sameeyaan. soo kalena hadaa hoos ugu degno waxaan arki karnaa how benefits blockchain sida MCP-ga oo blockchain-ka ugu faa'iideysanayo. MCP enable LLM large language models-kada to fetch on-chain data, aggregate data in real time, unlocking anonymous decision making. mina MCP-ga in uu ogolaado LLM-ka inay data iyo xogog iyo aggregator oo real time ah isla waqtigaasida inay kasoo qaataan. soo kalena unlocking autonomous decision making, minasi oo madax banaanid ah in oo go-aan loo qaato. breaking down data silos, enable LLM inter blockchain, speed up blockchain development, in lasii horumariyo, lasii fududeeyo developmentiga oo blockchain-ka lagu sameynayo. soo kale hadaa hoos ugu sii degno waxaan arki karnaa waxyaabaha kale ay qabtaan. data size-ka waxay haystaan ilaa iyo 10 bilyan wax ka badan. soo kale multi-chain support waaye oo dhowr blockchain ayay support karayaan. soo kale waxaa waaye waxa official tool ay haystaan ilaa iyo 60 iyo in ka badan static ahaan markii loo fiiriyo. soo kale hadaa hoos ugu sii degno waxaan arki karnaa scenarioska userka inta ecosystemtiga. soo kale developerska scenarioyaasha iyo waxay u isticmaalayaan. soo kalena IDE-yada, MCP-yada sida Crosser, Client, etc ay la macaamilo kale kuwa kale oo ka badan. soo kale kit ayay leeyihiin oo developerska oo loogu talagalay. soo kale extend MCP based on from on-chain data, aggregated data and chain operation will be released. An extended protocol MCP for that fully compatible with original MCP released by Anthropic. We will provide customized MCP client to fully utilize the compatibilities of extended protocol. conceptiga, resource-yada, dynamics-ga, tools-yada, roots-yada wax walba ay halkaan noogu sharxayaan. soo kalena playground will release at May 2025. hadda waxa already way soo release gareeyeen. kan waxa waaye roadmap-kood. markaan fiiriyey waxaa keliya aan ku arkaa midkii oo sanadihii lasoo dhaafay ama 2025. roadmap-ka waxa waaye ilaa hadda update ma aha. more official tools and services will come. hadda kabacdi la imaan doonaan. marka update-ka waxaa ugu dambeeyay 2025 kwartalka afraad. marka 2026 hadda website-kood uguma jeedi update-yada iyo roadmaps-kood wuxuu uu yahay. laakiin project simply waxa waaye in oo AI-ga uu kusoo gudbiyo blockchain-ka ayagoo adeegsanayaan MCP. hadaa fiiran project-ganeti waxaan arki karnaa waxaa lagu sameeyey token cell exchange-ga Get.io. soo kale harna pool ayaa loo sameeyey
coinka geed loo isticmaalo xilligaasaytay sidoo kale waxa waaye average rewardiga waxay heleen $206 ah sidoo kalena coinkaniti haddaa fiirno waxaan arkanaa overviewgiisi wuxuu ku dul dhisan yahay blockchainka oo BNB sidoo kale halkaan descriptionka ayay ku sheegayaan intaa ku dhufano more details waxaan keenaa halkaaniti SKYAI is all-in-one AI ecosystem powered by MCP protocol designed to integrate intelligence solution across various industries that aim to empower true on-chain AI entities enabling functionalities such as smart contract audit and other AI-driven application on blockchain. Marka project waxa waaye intaaseed ayuu ku saleysan yahay MCP-yada haddana waxa waaye AI aad ayaa loo isticmaalayaa marka integration ayay rabaan in ay ku sameeyaan sidoo kalena developer token waaye sidoo kale tool waaye oo la isticmaalayo sectorka oo AI-ga uu ku jiraa marka waxa waaye waa supportan way ka helayaan kuwa BNB maadaama oo Binance iska leedahay coinkan waxaan aragnaa in la soo daadiyey haddaa fiirno chartigiisi coinkaniti markii la joogay 4 May 6 waxaan aragnaa coinka in all time high cusub uu samaystay ilaa 85 senti kadib waxaan aragnaa hoos dhacweyn ayaa ku imaaday coinka wuxuuna soo daatay ilaa 63% soo hadda meel hooseeyo ayuu joogaa kind of maadaama relay fiican uu sameeyey haddaa fiirno sawirka u weyn waxaan arkanaa coinka markuu soo baxay price aad hoose ayuu joogay kadib hal mar ayuu qarxay oo cirka uu galay so meesha hadda uu joogo markii loo fiiriyo iyo meesha uu ka imaaday 62% ayuu down uu yahay hadda waxa meelaanid ayaa hadda laga support gareeyay meeshaan ayaa la keenay meeshaan waxa support ayuu u tahay kadib waxa laga dhaqaajiyay buyerska ay soo galeen maanta waxaan aragnaa in dhaqaaq uu sameynayo halkan waxa sellerska ayaa ku badnay laga bilaabo inta ilaa inta sellerska ayaa ku xognaa kadib waxa waaye buyerska ayaa soo yara galayo coinkanit marka hadduu all time highs uu ku soo laabto waa 62% ilaa iyo waxa weeye 183% waaye haddii la soo daaday okay intaan fiirno from all down okay 60% down uu yahay 64% haddii all time highs uu ku soo laabtan waxa waaye couple x waaye maadaama 31 cent uu marayo haddana wuxuu ahaa 86 cent so dhowr hal x waxa jira ayaa ku jirto coinkaniti kaasna waxa fursad fiican waaye haddaa fiirno RSI-ga meel hoose ayuu joogaa soo kale maanta dhaqaaq ayuu sameeyey haddii lasii daadayn waxa waaye meelaha oo la keeni karo heerkanit ayaa la keeni karaa meelaha waxa waaye waa meel oo lagu soo celin karo coinka meelahan waxa waaye meesha hadda oo laga soo celiyay meel ka dhow waaye coinkan waxa coin iska volatility badan ma coin la isku halay karo waxyaabaha coinka uu ku fiican yahay ka arkay waxaa ka mid ah supply-giisi kaliya waxa waaye waa 1 billion soo kan 1 billion dhamaadkiisi suuqa ay ku wada jiraan taas which is good macnaheedu ay ka dhigan tahay coinka inflation ma aha oo coin hadda ka bacda suuqa badan la soo gelinayo ma aha marka halkaasna waa lagu amaanay coinka maadaama dhamaantiisa suuqa uu wada yaalo marka coinkaniti waa high risk high reward hadduu dhaqaaqo meelahaas uu ku laabto dhaqaaq fiican ayuu ku sameynaa sidoo kale waxaa la sii daadan karaa maadaama oo coinka adoption weyn uusan lahayn oo exchangeyaal waaweyn weli uu ku jirin sidoo kale waxaa manipulation ayaa lagu sameyn karaa coinkan hadda meel macquul uu jooga meelaha kale ugu soo laaban kan heerahanit waaye 16 cent minaa almost number 3 camal kusoo daato opportunity kale fiican ayuu bixinaa coinka oo SKYAI marka coinkan waa high risk high reward market capkiisana waa macquul $600 milyan ku jirto 600 hadduu gaaro 1xy soo kale waa lasii daadan karaa $150 milyan waa la keeni karaa marka kan waxa waaye ra'yiga shakhsiga ah hadalkii financial advice maha always do your own research wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu